Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, we are all aware about what the Deputy President Rigathi Gachagua is going through. The first step of impeachment, it has already been done. The next level is National Assembly. No, sorry, it is the Senate. After Senate, it will be the Supreme Court, because it will go to High Court, maybe Court of Appeal, then Supreme Court. Akipenda pia kama Sonko anaweza enda the Court of East Africa. Aenda kula Arusha. Now, with all this, we are also well aware, if you are a follower of this channel, about the kind of utterances that Gachagua used to give out, especially when he was at the helm of power. And so this has made me remember a statement that Senator James Orengo, who is now the current governor of Siaya, said in the Senate as he was warning the House. He was clear that the government eats its own people. His warning was to those who supported the government that that government of the day was going to punish them more than it will punish him, as James Orengo. I think this was supposed to apply to the then leaders and the incoming leaders, because what Orengo said, it has finally happened to Rigathi Gachagua. I want to talk to my sister Nyaugenya, Honorable Beth Mugo. We have gone through the trenches with you. You know how, when governments are in power, how they behave. I think probably you can give people on the other side a little education. That sometimes revolutions eat their own children. Yes. Yeah. Government eats their own people. This government is going to punish you more than they will punish me. I'm telling you, in another 1 year, you will be crying in my office to come and represent you. I know, I can tell you. I've appeared for President Kibaki when he was in the opposition about laws which were made here. I've appeared for President Uhuru and Vice President Ruto when Kanu was going away. When Kibaki was taking away his members and making them ministers, I went to court on their behalf. But now that they're in power, they are forgetting. And power, when power gets into your head, I can tell you, you will never remember that one day there's a bigger power, almighty, that will deal with you. Now, when Gachagua came to power, it seems alikuwa na akili kama ya mbu. Najua mbu huwa anasahau haraka. Akipita hivyo kipiga kidogo tu atarudi and you will hit it. Na itakufa. So Gachagua ameonekana kuwa mtu akili kama ya mbu. He quickly forgets and lands in a problem. When they took over power, it was time to consolidate the entire country, not Mount Kenya alone. But I remember the utterances of Rigathi Gachagua. They were not good. He even betrayed his own people from Mount Kenya region. Remember during the protest, Gachagua went on to allege that Raila Odinga and the immediately retired President Uhuru Kenyatta organized and paid goons. You know, this happened in Mount Kenya. People he referred to as Mungiki to cause mayhem and destabilize the government in the name of protest. I mean, Gachagua referred to Kikuyu young men and women as Mungiki. They framed them and found a reason such that if you are found in any group during the protest speaking in Kikuyu or singing any of the Kikuyu songs, you are arrested and branded as Mungiki. This was Gachagua. Sijui kama watu wa Mount Kenya, they will remember this before they forgive Gachagua. We saw youth being brutalized in Mount Kenya simply because someone referred to them as paid Mungiki.
Youth could not gather. They could not protest simply because they will brand you Mungiki and kill you. That's how they were trying to silence the youth in Mount Kenya region. It is sad, but it just happened. Watu wamekufa ati ndio waingizwe kwa serikali kwa lazima. Hii mpango unaona rais inaendelea ya kuleta fujo na kulipa vijana wale wa kikundi cha haramu. Ni ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ati wasukume wewe uwaleta kwa serikali yako. Mnaweza kubali? Mnaweza kubali? Your Excellency, tungetaka kusema tukiwa hapa katika Mount Kenya. Sisi mambo ya mauaji hatujui. Mambo ya kuharibu mali hatujui. Sisi ni watu ya kuchunga mali na kutafuta mali. Na ndio tunasikia mbaya tukiona Peter Munya ametumwa hapa na Raila kuchafua hapa Meru na Tharaka Nithi. Akwende. Na sisi tunasema tutakuwa na mkutano ya viongozi. Ndio tuongee mambo ya huyu Peter Munya, huyu Nderito Mureithi, huyu Kioni na huyu Mwangi wa Iria na Martha Karua. Na tunasema rais wetu hapa katika mlima, hakuna mtu atakubaliwa hapa kuja kuleta fujo na kuharibu mali. Na tunasema rais wetu tunakuunga mkono 100%. Wewe ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Ulikula kiapo ya kwamba utalinda katiba, utalinda wa Kenya na mali ya Wakenya. Huyu Raila Odinga amekuwa nani? Anaua watu, anaharibu mali ya watu, rais wetu. Na mimi ningetaka hao maafisa wa polisi niwapongeze. Na mimi sitaki mwekea hao alama. Wao walikuwa wamesema wanafanya maandamano ya amani. Polisi wakapatia nafasi. Ndio saa ile waliona ni mauaji na uwizi na kuharibu mali, wakaingia kwa hatua. Na wale wote ambaye waliharibu mali na kuimba lazima wakamatwe, wapelekwe katini, wafungwe. Rais wetu, tungetaka kukuambia ya kwamba katika eneo hili tunakuunga mkono 100% kwa ile mabadiliko unafanya kwa uchumi. Na tunataka rais wetu apewe nafasi kwa sababu ako na nia nzuri. Rais, hao watu wanakusumbua ndio waliharibu Kenya. Ndio waliiba mali ya Kenya yote. Ndio waliiba mashamba ya Maumau. Ndio walipeleka pesa Cayman Island. Alafu sasa wanakuja hapa kutusumbua ati tumeharibu uchumi. Mwenye kuharibu uchumi ni Ruto ama ni Uhuru? Nani aliharibu uchumi wa Kenya? Nani aliharibu uchumi wa Kenya? Rais wetu, sisi tulimwambia Uhuru akwende. Now, we have had a big problem with the issue of shareholders. Gachagua, when they took over power, it entered his head. So when power entered his head, it is power that was ruling him, not him ruling the power. He reduced a country to a company with shares and shareholders according to how you voted. It defines whether you are a shareholder or not. He said he was only saying about political party agreement they had with the, ANC, Ford Kenya, PA. I mean, Gachagua did not talk about political parties and their shares. He told us about how we voted. Our shares were counted according to how we voted, according to what Gachagua was saying. So he went all over and spoke about the issue of shares. This was a deputy president. If you do not vote for the government, you don't have shares. Therefore, don't complain of anything, be it appointments, be it service delivery or development. We are all taxpayers. If it is employment, it should be equal according to our numbers. Because we also pay these people, including the president and Gachagua. Hakuna mahali wanasema kwamba mshahara ya Gachagua itolewe kwa watu wenye wako Rift Valley, Mount Kenya. Na ya Ruto itolewe kwa watu wa Rift Valley. Ni uzuri na kusanya kwa pamoja that runs the government and offices of these individuals. Lakini alituambia hii ni serikali ya shareholders. Today, what Orengo said is happening on him. How do I help you, my friend? Shares yenu hakuna.
There is nothing. Huyu ni shemeji yangu, najua mmeoa kwetu. Ningetaka kumsaidia, but where do I start? Nitaanzia wapi? Wewe kama mketu, wewe rafiki yangu, lakini ulikosea watu ya East Pokot. Ulichukua hiyo watu yote uwapeleka Azimio. Sasa kwa hii serikali ya William Ruto, you have nothing. Umesikia watu ya Taita Taveta mnalia mambo ya shares yenu iko kidogo. Na watu ya Jubilee, it is true. Mimi ndio mtu anapanga maneno ya shares kwa serikali ya William Ruto. Ninakuanga naye hapa kwa mfuko. Rais akisema nataka tuangalie fulani, nasema ngoja kidogo rais, narudi kwa mfuko naangalia shares, tunakubaliana. We want you to be shareholders. So we are going to open up the share market in 2027. Nyinyi mkuja kwa soko, mchukue ile hisa mnataka. Si iko namna hiyo? Tutafungua shares yetu in 2027. It will be open. Watu ya Taveta mkuje mchukue zile shares zote mnataka. Tukimaliza uchaguzi nikuje tena na calculator niweke mawe mpya tuhesabu. Sisi lazima tungeangalia nyinyi. Hii serikali ni kampuni na ni ya shares. Si ndio? Ni ya shares. Kuna wenye kampuni, wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. Sasa nyinyi mliinvest kwa hii kampuni ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Sasa lazima mvune. Yule ambaye alipanda atafanya nini? Simulipanda? Simuliamuka mapema? Mukasema mutaki kusikia mambo ya ile system na nini? Muka invest, mukapanda, mukapalilia, mukaweka mbolea, mukamwagilia maji, wakati ya kuvuna ndio huu. Na itakuwa namna hiyo. Najua wengine wananikashifu ati mimi nasema ati wale walipanda wavune kwanza. Iko makosa? Iko makosa? Hata hao watavuna lakini wangoje. Si wale walipanda ni wavune kwanza. Wakishavuna wavune ile tabaki kidogo, wale wakupanda waingie watafute huko nini ile itapatikana wachukue wakwende. Si iko namna hiyo? Na itakuwa namna hiyo. Ndio watu wakipiga kura waelewe hii kura ni kusema nini. Hii kura iko na maana. Nyinyi hamwezi piga kelele huko, mpige kelele. Mnasema William Ruto ni bure, hawezi, mnaita yeye majina, alafu akipata, akigawa, mnapiga laini atibuko pale mbele. Ati mnataka mpite wale walisema anafaa atibukue pale mbele. Inawezekana? Mimi kazi yangu pale kwa Ikulu ni hiyo. Ni kupanga hiyo laini. Hapo ni kazi mimi napanga hapo. Mimi naangalia kwa laini, nikiona wewe ulipanda, natoa wewe nyuma, napeleka wewe mbele. Nikiona wewe hukupanda na kutoa na kurudisha nyuma, ufanye nini? Niendelee na hiyo kazi ama niwache? Mimi niseme nyinyi watu ya Kericho. Nilienda kwa Kasa FM nikaongelesha nyinyi. Ulinisikiza? Nikamwambia mjipange. Na mpange laini ya UDA. Now on the issue of NADCO report, of course you can remember youth were on the road. They protested, they were beaten, brutalized, tear gassed, wounded. Mifupa ya vijana ilivunjwa ikaumizwa. So Gachagua made a joke about that. The issue of tumetuma yule mzee kwa National Assembly waende waongee kwa sisi tuko busy. Yet busy and people were busy protesting. So which business were they busy doing? Was it looting? Maybe yes. And they made a joke about nimeweka mitego State House kila kona. So Raila will not find his way to State House. Today, what Orengo said has met on Gachagua. The traps that he put at State House has now trapped him. Right now, Gachagua can never walk to State House. He can't be welcomed. Now the impeachment is on. They will never share a podium with William Ruto until it's done and dusted and sent home. So, if there was a time Gachagua saw State House, he might not see it anytime soon. The government eats its own people. Sasa mimi naenda Colombia kutafuta soko ya kahawa, alafu nipite Cuba. Lakini nimepanga. Hiyo Ikulu nimeweka mitego kila kona, kila pale, kila.
kila mahali nimeweka, na niko na watu wa kunipigia simu, wakionekana tu karibu naambiwa. Now for me, and I know it's position of majority of Kenyans, when I hear Gachagua speaking and weeping for his sympathy, I don't have sympathy for him. If you go back and listen to the previous clips, internet does not forget. I don't find a reason to sympathize with Gachagua. So for me, I will be very much open. I have no sympathy for Gachagua. He's one of the worst. He celebrated the beating of youth and brutalizing. He was busy dancing on the graves of youth who died during those protests. And he was even one superintending on the issue of unleashing police officers to the youth. So our position is that both Ruto and Gachagua must go. If one has gone, the other one should follow. So the next step should be Ruto's impeachment. Above all, we know they are busy doing other things, including looting the country dry. So they keep us busy in these impeachment issues and other things. They are taking over our airport and everything. That one we should never forget. But above all, how I wish Rigathi Gachagua would have called for a meeting for himself, sit alone, and meditate on what James Agri Bob Orengo said. Government eats its own people. Gachagua is a victim of that. I don't know your views, but let us meet in the comment section to continue with this discussion. Thank you so much and see you in our next video.